நாட்டின் 75வது சுதந்திர தின பவள விழா நிகழ்வுகள் தெற்கு ரயில்வேயால் பெருமையுடன் கொண்டாடப்பட இருக்கிறது. இந்த விழாவிற்கு வருகை புரிந்துள்ள அனைவரையும் வந்து இருக்கைகளில் அமருமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம். சார் சவுண்ட் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க. இல்லை, ஜென்ரலாகவே ஒரு ஹலோ 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 இனிய இந்த விழா ஆசாதி கா அமிர்த் மஹோத்சவ் என்று நமது மத்திய அரசாங்கத்தால் பெயரிடப்பட்டு கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. 5 முக்கிய குறிக்கோள்களை உள்ளடக்கியதாக இந்த ஆசாதி கா அமிர்த் மஹோத்சவ் என்ற விழா கொண்டாடப்படுகிறது. ஆண்டு முழுவதும் மாதந்தோறும் இந்த விழா கொண்டாடப்பட இருக்கிறது. மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் இந்த விழாவினை தொடங்கி வைத்திருக்கிறார்கள். இந்தியாவின் விடுதலை போராட்டம், இந்தியாவினுடைய எதிர்காலத்திற்கான 75 யோசனைகள், 75 குறிக்கோள்கள், 75 செயல்பாடுகள் மற்றும் 75 தீர்வுகள் என்ற 5 முக்கிய நிலைகளை உள்ளடக்கியதாக அமைவதே இந்த ஆசாதி கா அமிர்த் மஹோத்சவ் என்ற இனிய விழா. நமது தேசம் விடுதலை பெற்று 75 ஆண்டுகள் ஆவதை நினைவுகூரும் வகையில் இந்த பவள விழாவிலே இந்த சிறப்புமிகு நிகழ்வை, செயல்பாட்டை உலகமெங்கும் பறைசாற்றும் வகையில் மாட்சிமை பொருந்திய நமது பாரத பிரதமர் அவர்கள் தலைமையிலான மத்திய அரசு முன்னெடுப்பு செய்திருக்கிறது. நாடு முழுவதும் இந்த விழாவினை நாம் இத்தகைய 5 முக்கிய குறிக்கோள்களை முன்னிறுத்தி மிக சிறப்பாக இந்த ஆண்டு முழுவதும் கொண்டாட இருக்கிறோம். இது நமது தேசத்தினுடைய சுதந்திர தின பொன்விழா. இந்த இனிய விழாவிலே இந்த சுதந்திர திருநாள் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. இந்த இனிய விழாவிலே கலந்து கொள்ள வருகை புரிந்துள்ள அனைவரையும் இருக்கைகளில் அமருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். கலை நிகழ்ச்சிகளில் பங்கெடுக்கும் உறுப்பினர்களையும் தயாராக இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அணிவகுப்பில் கலந்து கொள்ளும் வீரர்கள் அவர்கள் நிலையிலே தயாராக இருக்கிறார்கள். இன்னும் சிறிது நேரத்தில் அவர்கள் இந்த மைதானத்திற்குள் வர இருக்கிறார்கள். அனைவரையும் முகக்கவசம் அணிந்து சமூக இடைவெளியோடு பாதுகாப்பான வகையில் இந்த விழாவிலே கலந்து கொண்டு மகிழுமாறு உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். On this 75th Independence Day celebration of the platinum year of celebration, we do have the celebrations according to the Azadi Ka Amrit Mahotsav, wherein a calendar of activities have been given by our government, constituting 5 pillars, which comprise of the freedom struggle, ideas at 75, achievements at 75, actions at 75, and resolve at 75. This takes place in the form of essays, yogas, tree plantations, and various other competitions at various levels in all the departments of the Southern Railway. In today's function, we have our respected Shri John Thomas, General Manager, Southern Railway, who will be the chief guest of this occasion.
Sri Debrat Satpathy, Inspector Katpadi of Chennai Division, Srimati Santosha, Women Sub-Inspector Chennai Egmore of Chennai Division, இவர்களின் சீரிய தலைமையின் கீழ் 5 முக்கிய அணியினர் பங்கேற்கும் அணிவகுப்பு மரியாதை நிகழ்வு நடைபெற இருக்கிறது. ரயில்வே பாதுகாப்பு படை வீரர்கள், செஞ்சான் ஆம்புலன்ஸ் வீரர்கள் மற்றும் பேண்ட் வாத்திய இசைக்குழுவினர் தயார் நிலையில் இருக்கிறார்கள். இன்னும் சிறிது நேரத்தில் அவர்கள் இந்த மைதானத்திற்குள் வர இருக்கிறார்கள். ஸ்ரீ நாகேந்திர பாலே, சப் இன்ஸ்பெக்டர் சென்னை சென்ட்ரல், ஸ்ரீ மகேந்திரகுமார் மீனா, சப் இன்ஸ்பெக்டர் சென்னை பீச், மிஸ் சாய் லீலா, சப் இன்ஸ்பெக்டர் சென்னை எக்மோர், ஸ்ரீ விக்கி, சப் இன்ஸ்பெக்டர் சென்னை எக்மோர், ஸ்ரீ சுந்தரராஜன், கோர் ஆஃபீஸர் சென்ட் ஜான் ஆம்புலன்ஸ் இவர்களின் தலைமையின் கீழ் 5 அணியினர் அணிவகுப்பில் கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்க இருக்கிறார்கள். ஸ்ரீ குளந்தன் சேகர், சப் இன்ஸ்பெக்டர் அவர்கள் தலைமையில் மிக சிறப்பு வாய்ந்த பேண்ட் வாத்திய இசைக்குழுவினர் தனது இசையால் இந்த விழாவை சிறப்பிக்க இருக்கிறார்கள். இவர்களுக்கு உதவியாக திரு ஆனந்த் பத்மநாபன், திரு வினோத் ஆகியோரும் இணைந்து இந்த இசை நிகழ்வில் கலந்து கொள்கிறார்கள். இதில் கலந்து கொள்ளக்கூடிய அனைத்து வீரர்களையும் நாம் இன்றைய தினம் பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். மிக உன்னதமான பணியினை, சேவையினை ஆற்றி வரும் இந்த வீரர்களை இந்த நாளிலே நாம் மகிழ்ச்சியோடு பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். அணிவகுப்பு என்பது சுதந்திர தின விழாவின் ஓர் முக்கிய அங்கமாகவே பார்க்கப்படுகிறது. மிக சீரான சீருடையில் பயிற்சி மேற்கொண்டு வீறு நடை போட்டு அவர்கள் இந்த மைதானத்திலே வலம் வர இருக்கிறார்கள். பொது மேலாளர் அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்த இருக்கிறார்கள். முன்னதாக பொது மேலாளர் அவர்கள் அந்த அணிவகுப்பை பார்வையிட்டு சிறப்பிக்க இருக்கிறார். இந்த அத்துணை நிகழ்வுகளையும் விழாவிற்கு வருகை புரிந்துள்ள அனைவரும் கண்டு மகிழுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இனிய இந்த விழா இன்னும் சிறிது நேரத்தில் தொடங்கி நடைபெற இருக்கிறது. ஓர் முக்கிய அறிவிப்பு. பல்வேறு சிறப்புகளை உள்ளடக்கியதாக நாம் இனிதே கொண்டாடும் இந்த 75வது சுதந்திர தின சுதந்திர தின பவள விழா நிகழ்வு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த பவள விழாவிலே ஓர் முக்கிய நிகழ்வாக விழா நிறைவு பெற்றதும் மைதானத்தின் இடதுபுறத்திலே அமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பாக்ஸிங் ஸ்டேஜ் என்ற அந்த புதிய ஒரு இடத்தை நமது பொது மேலாளர் அவர்கள் திறந்து வைக்க இருக்கிறார்கள். அந்த நிகழ்வில் கலந்து கொள்ளுமாறு இங்கு கூடியிருக்கக்கூடிய அனைவரையும், முக்கிய விருந்தினர்களையும் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். குத்துச்சண்டை பயிற்சியினை மேற்கொள்வதற்கான ஒரு இடத்தினை, பயிற்சி பட்டறையை விளையாட்டு அமைப்பு மேற்கொண்டிருக்கிறது. அந்த மிகச்சிறந்த அந்த
இடத்தை நமது பொது மேலாளர் அவர்கள் இந்த இனிய விழாவின் போது விழாவின் நிறைவிலே திறந்து வைக்க இருக்கிறார்கள் என்பதை மகிழ்ச்சியோடு அறிவிக்கிறோம். பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே, வாழ்க வாழ்க பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே, ஜெய 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 பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே. இனி ஒரு விதி செய்வோம், அதை எந்த நாளும் காப்போம். தனி மனிதனுக்கு உணவில்லையெனில் ஜகத்தினை அழித்திடுவோம். எல்லாரும் ஓர் குலம், எல்லாரும் ஓர் இனம், எல்லோரும் இந்திய மக்கள், எல்லாரும் ஓர் நிறை, எல்லோரும் ஓர் விலை, எல்லோரும் இந்நாட்டு மன்னர். ஆம், நாம் எல்லோரும் இந்நாட்டு மன்னர். அனைவருக்கும் வணக்கம். தன்னிகரில்லா தனிப்புகழ் வாய்ந்த நமது இந்திய திருநாட்டின் 75வது விடுதலை நாள் பவள விழா ஆசாதி கா அம்ருத் மகோத்சவ் என்று கொண்டாடப்படக்கூடிய இவ்வேளையில் அனைவருக்கும் சுதந்திர தின வாழ்த்துக்களையும் வந்தனங்களையும் இருகரம் கூப்பி தெரிவித்து விழாவினை தொடங்குகிறோம். இன்று சுதந்திர இந்தியா தனது 75வது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கிறது. உலக சரித்திரத்தில் இந்தியா சுதந்திரமடைந்த சம்பவமே மகத்தான நிகழ்வாக, வரலாற்று பதிவாக திகழ்ந்துள்ளது. நம் நாட்டின் சுதந்திரம் உலகத்தினருக்கு நன்மையை நிர்ணயிக்கும் தினமாகவும் உலகத்திற்கே மகத்தான புதிய ஆரம்பமாகவும் பார்க்கப்பட்டது. உலக வரலாற்றில் 150 ஆண்டு காலம் தொடர்ந்து சுதந்திரத்திற்காக போராடிய தேசம் நமது தேசம் மட்டுமே. அதர்மத்தை அகிம்சை வெல்லும் என்ற தர்ம வாக்கியம் நிறைவேறிய நாள் 1947 ஆகஸ்ட் 15. அன்றுதான் சுதந்திர சுவாசம் இந்தியர்களுக்கு கிடைத்தது. அந்த சுதந்திர ஒளியில் நமது அடிமை இருள் அகன்றது. அந்நாளில் பாரத நாட்டு சுதந்திர மாளிகையில் நவரத்ன அரியாசனத்தில் சுதந்திர தேவி மகிழ்ச்சியுடன் வீற்றிருந்தாள். சுதந்திர இந்தியா என்ற தலைப்பில் அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி அன்றைய தினம் எழுதிய கட்டுரையில் நமது தேசத்தின் சரித்திரத்திலேயே இது மிக முக்கியமான நாள் என்று குறிப்பிட்டு எழுதினார். 74 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே உலக நாடுகளுக்கு முன்மாதிரியாக இந்தியா திகழ்ந்திருக்கிறது. இன்றும் பல்வேறு விஷயங்களில் உலகிற்கு நம்பிக்கை அளிக்கும் முன்மாதிரி நாடாக நமது நாடு திகழ்ந்து வருகிறது. வல்லரசு நாடுகளுக்கு ஒரு மனிதவள மையமாக நமது நாடு விளங்கி வருகிறது. சர்வதேச அரசியலில் நாம் முக்கியத்துவம் பெற்றிருக்கிறோம். எந்த தனி மனிதனின் முயற்சியாலும் நமக்கு சுதந்திரம் கிடைத்து விடவில்லை. எண்ணற்ற விடுதலை போராட்ட வீரர்கள், வீராங்கனைகள், தன்னலமற்ற தியாக உள்ளம் கொண்ட சீலர்களால் அவர்தம் பங்களிப்பால் நாம் இந்த சுதந்திரத்தை பெற்றிருக்கிறோம். இந்நாளில் அந்த தியாகிகளுக்கு நமது வணக்கத்தை செலுத்துவோம். மாபெரும் வீரர்களை, மானம் காத்த மகாத்மாக்களை இந்த நாளிலே நாம் நினைவு கூர்வோம். தெற்கு ரயில்வே பெருமையுடன் இன்று கொண்டாடும் 75வது சுதந்திர தின பவள விழாவில் மரியாதைக்குரிய தெற்கு ரயில்வே பொது மேலாளர் திரு ஜான் தாமஸ் அவர்கள் தேசிய மூவர்ண கொடியை ஏற்றி வைத்து பாதுகாப்பு படை வீரர்களின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்று சிறப்புரையாற்ற இருக்கிறார்கள். இந்த இனிய விழாவில் கலந்து கொள்ள வருகை புரிந்துள்ள அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்று உங்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இருக்கைகளில் அமருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இனிய இவ்விழாவில் கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தின் முன்கள பணியாளர்கள் கௌரவிக்கப்பட இருக்கிறார்கள். அந்த விருதினை பெறும் விருதாளர்களையும் இருக்கைகளில் வந்து அமருமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம்.
கலை நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ளும் கலைஞர்களை தயாராக இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அணிவகுப்பில் கலந்து கொள்ளும் வீரர்கள் இன்னும் சில நொடிகளில் இந்த மைதானத்திற்கு வர இருக்கிறார்கள். Good morning to each and every one of you present here today to celebrate this occasion with great pride and honor. We take immense pleasure to wish you all a very happy 75th Independence Day celebration. We celebrate this day as Azadi Ka Amrit Mahotsav with utmost serenity and commitment because of the Indian independence movement, which was studded with contribution of the many individuals who laid their life for the cause of India. Our respected Shri John Thomas, General Manager of the Southern Railway, will take the general salute of the parade. ஸ்ரீ குளந்தன் சேகர், சப் இன்ஸ்பெக்டர் டிபிஜே அவர்கள் தலைமையிலான சென்ட் ஜான் ஆம்புலன்ஸ் பிரிகேட் குழுவினர் பேண்ட் இசைவாத்தியத்தை தொடங்கியிருக்கிறார்கள். அணிவகுப்பின் தலைவர்கள் தங்களது அணியினை இன்னும் சிறிது நேரத்தில் மைதானத்திற்குள் அழைத்து வர இருக்கிறார்கள். The parade participants are coming out from the beautifully decorated fort. This has been designed by the RPF Jawans of Chennai Division. The colorful flags express the moments of happiness on this occasion of the Independence Day celebration 2021. Today's parade consists of 5 platoons from the Southern Railway contingents, and they are from the Railway Protection Force, Railway Protection Special Force, and the St. John's Ambulance Brigade. The parade has been organized under the supervision of Shri Sendal Kumaresan, Senior Divisional Security Commissioner of Chennai Division. And the parade is commanded by Shri Debrat Satpathy, Inspector Katpadi of Chennai Division. Second in command of the parade is Srimati Santosha, Women in Sub-Inspector, Chennai Egmore of Chennai Division. ஸ்ரீ நாகேந்திர பாலே, ஸ்ரீ மகேந்திர குமார் மீனா, மிஸ் சாய் லீலா, ஸ்ரீ விக்கி, ஸ்ரீ சுந்தரராஜன் ஆகியோர் தலைமையிலான காவல்துறை வீரர்கள், ரயில்வே பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் மைதானத்திற்கு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பலத்த கரவொலி எழுப்பி அவர்களை வரவேற்போம். The parade participants are coming out from the beautifully decorated fort. கம்பத்தின் கீழ்நிற்றல் காணீர் எங்கும் காணரும் வீரர் பெருந்திருக்கூட்டம் நம்பர்க்குரியர் அவ்வீரர் என்றும் நல்லுயிர் ஈந்தும் இந்த கொடியினை காப்பர். இந்த வரிகளுக்கு இலக்கணமாக திகழும் சீருடை அணிந்த ரயில்வே பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் இந்த மைதானத்தை, இந்த விழாவை அலங்கரிக்க இதோ நம் முன் வந்து நிற்கிறார்கள். Today we have 5 platoons from the Southern Railway. The contingents are from the Railway Protection Force, Railway Protection Special Force, and from the St. John's Ambulance Brigade.
The parade is commanded by Sri Debrat Sadabdi, Inspector Karpadi of Chennai Division, and second in command of the parade is Santosha, Women Sub-Inspector of Chennai Egmore of Chennai Division. The first platoon from Chennai Division and commanded by Sri Nagendra Bale, Sub-Inspector Chennai Central of Chennai Division. The second platoon is from Chennai Division commanded by Sri Mahendra Kumar Meena, Sub-Inspector Chennai Beach of Chennai Division. The third platoon is Women's Platoon commanded by Ms. Sai Leela, Sub-Inspector Chennai Egmore of Chennai Division. The fourth platoon is from Railway Protection Special Force commanded by Sri Vicky, Sub-Inspector Chennai Egmore of Chennai Division. The fifth platoon is from St. John's Ambulance commanded by Sri Sundarajan, Corps Officer of St. John Ambulance Brigade. Finally, there is a colorful RPF band from Southern Railway ICF and St. John's Ambulance Brigade led by Sri Kulandan Segar, Sub-Inspector TCKG, assisted by Anand Parmanabhan and Vinod of ICF. மாதர் தம்மை இழிவு செய்யும் மடமையை கொளுத்துவோம், பெண்களோடு ஆண்களும் சரிநிகர் சமானமாய் வாழ்வம் இந்த நாட்டிலே. இந்த வரிகளுக்கு இலக்கணமாக திகழ்வது இன்றைய விழா. இந்த அணிவகுப்பின் துணைத் தலைவராக ஸ்ரீமதி சந்தோஷா அவர்கள் வீறுநடை போட்டு பெருமிதத்தோடு துணைநிலையிலே வழிநடத்தி செல்ல இருக்கிறார்கள். அணிவகுப்பின் தலைவர் திரு டெப்ரத் சத்பதி இன்ஸ்பெக்டர் அவர்களை முறைப்படியாக அழைத்து செல்வதற்காக துணைத் தலைவர் ஸ்ரீமதி சந்தோஷா அவர்கள் வருகை புரிந்து கொண்டிருக்கிறார். அணிவகுப்பை வழிநடத்தி செல்வதற்காக திரு டெப்ரத் சத்பதி இன்ஸ்பெக்டர் காட்பாடி ஆஃப் சென்னை டிவிஷன் அவர்கள் தனது நிலை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறார். The parade commander is taking charge of the parade. IG கம் பிரின்சிபல் சீஃப் செக்யூரிட்டி கமிஷனர் திரு பிரேந்திரகுமார் அவர்கள் மைதானத்திற்கு வர இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு ஜெனரல் சல்யூட் வழங்கும் நிகழ்வு நடைபெற இருக்கிறது. Our respected Shri Birendra Kumar, IG Principal Chief Security Commissioner, Southern Railway, has arrived, and the parade will present the general salute. ஐஜி மற்றும் பிரின்சிபல் சீஃப் செக்யூரிட்டி கமிஷனர் திரு பிரேந்திரகுமார் அவர்களுக்கு விழாவில் மரபுப்படியாக வழங்கப்படும் ஜெனரல் சல்யூட் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. தொடர்ந்து விழா நாயகர் மரியாதைக்குரிய தெற்கு ரயில்வே பொது மேலாளர் அவர்கள் இன்னும் சில நிமிடங்களில் மைதானத்திற்குள் வர இருக்கிறார்கள். Our Government of India is celebrating the 75th Independence Day as Azadi Ka Amrit Mahotsav, in which our theme will be Nation First, Always First. This is an initiative of the Government of India to celebrate and commemorate 75 years of independence of progressive India and to show the glorious past of its people, culture and achievements. 5 முக்கிய குறிக்கோள்களை உள்ளடக்கியதாக கொண்ட ஆசாதி கா அம்ரித் மஹோத்சவ் என்ற நாட்டின் 75வது சுதந்திர தின பவள விழா நிகழ்வுகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன. இந்த இனிய விழாவிலே கலந்து கொண்டு தேசிய மூவர்ண கொடியை ஏற்றி வைத்து அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்டு சிறப்புரையாற்றி சிறப்பிப்பதற்காக மரியாதைக்குரிய தெற்கு ரயில்வேயின் பொது மேலாளர் திரு ஜான் தாமஸ் அவர்கள் இன்னும் சில நிமிடங்களில் இந்த மைதானத்திற்குள் வர இருக்கிறார்கள். விழாவிற்கு வருகை புரிந்துள்ள அனைத்து விருந்தினர்களையும் இருக்கைகளில் அமருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
கொரோனா பெருந்தொற்று காலம் என்பதால் சமூக இடைவெளியை கடைபிடித்து முகக்கவசம் அணிந்து சானிடைசர்கள் பயன்படுத்தி பாதுகாப்பான நிகழ்வோடு இந்த விழாவிலே கலந்து கொள்ளுமாறு உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு விழாவின் சார்பிலே கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி. We request the gathering here to maintain social distance and to wear mask for your protection, please. உலக அரங்கில் தனி புகழோடு ஒளிரும் நமது இந்திய தேசத்தின் மிக முக்கியமான விழாவாக பார்க்கப்படும் சுதந்திர தின விழா இன்று கொண்டாடப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. 75 ஆண்டுகளை கண்டுள்ள நாம் இந்த சுதந்திரத்தை எவ்வாறு பயன்படுத்தினோம், இனி எவ்வாறு இதனை நாம் மேற்கொண்டு பயன்படுத்தி வளர வேண்டும் என்கின்ற 5 குறிக்கோள்களை உள்ளடக்கியதாக ஆசாதி கா அம்ரித் மஹோத்சவ் என்ற ஒரு பெயரிட்டு மத்திய அரசினால் இந்த இனிய விழா மிக சிறப்பாக ஆண்டு முழுவதும் கொண்டாடப்பட இருக்கிறது. மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் இதனை தொடங்கி வைத்து சிறப்பித்திருக்கிறார்கள். இந்த நாட்டினுடைய சிறப்பு, இந்த நாட்டினுடைய மேன்மை, இவற்றை பற்றி மாட்சிமை தங்கிய குடியரசுத் தலைவர் அவர்கள் தம் உரையிலே மிகச் சிறப்பாக தெரிவித்திருக்கிறார்கள். உலகமே போற்றும் இந்த திருநாட்டினுடைய இனிய விழாவாக பார்க்கப்படும் இந்த விடுதலை பவள விழா நிகழ்வுகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன. இனிய இந்த விழாவில் காவல்படை, ரயில்வே பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் அணிவகுப்பில் கலந்து கொள்ளும் வகையிலே தயார் நிலையில் நிற்கிறார்கள். திரு செந்தில் குமரேசன், சீனியர் டிவிஷனல் செக்யூரிட்டி கமிஷனர், சென்னை டிவிஷன் அவர்களின் ஒருங்கிணைந்த தலைமையின் கீழ் இந்த அணிவகுப்பு மிக சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. On this 15th of August, 6 other countries got their independence on the same date but in different years, which comprise of Bahrain, Congo, the Korea, Liechtenstein, and India. And the largest and the most exceptional democracy in the world is for our country, and that is diverse in every possible sense, geographically, socially, culturally, linguistically. India is exceptional in many ways. India's Independence Day is not only a day of celebration, it is a day of remembrance and veneration. And on this 75th Platinum Year celebration of the Indian independence, the Government of India has taken an initiative to celebrate and commemorate the 75 years of independence of this progressive India with its glorious past, of its people, culture, and achievements in the form of various competitions to be held at various levels. Our Government of India is celebrating the 75th Platinum Independence Day as Azadi Ka Amrit Mahotsav. Our parade is being commanded by Shri Debrat Satpathy, Inspector Katpadi of Chennai Division,
And second in command of the parade is Srimati Santosha, Sub-Inspector of Chennai Egmore, Chennai Division. We have our respected Shri Birendra Kumar, IG cum Principal Chief Security Commissioner of the Southern Railway. The first platoon is from the Chennai Division and commanded by Shri Nagendra Bale, Sub-Inspector, Chennai Central of Chennai Division. Second platoon is from Chennai Division commanded by Shri Mahendra Kumar Meena, Sub-Inspector, Chennai Beach of Chennai Division. The third platoon is a women's platoon commanded by Ms. Sai Leela, Sub-Inspector, Chennai Egmore of Chennai Division. Now I announce the arrival of the respected Shri John Thomas, General Manager, Southern Railway. Our General Manager, Shri John Thomas, has arrived. தெற்கு ரயில்வேயின் மரியாதைக்குரிய பொது மேலாளர் திரு ஜான் தாமஸ் அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். தேசிய மூவர்ண கொடியை ஏற்றி வைத்து சிறப்பிக்குமாறு பொது மேலாளர் அவர்களை பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். The parade will present national salute and the August gathering here, and the men in uniform request to raise up and honor a national flag. Our Government of India is celebrating the 75th Independence Day as Azadi Ka Amrit Mahotsav. The parade commander is now reporting to the chief guest and presenting the parade to the general manager for inspection. அணிவகுப்பை முறைப்படி தொடங்குவதற்கான அனுமதியை அணிவகுப்பின் தலைவர் திரு டெப்ரத் சத்பதி அவர்கள் நமது பொது மேலாளர் அவர்களிடமிருந்து பெற்றிருக்கிறார். இப்பொழுது அலங்கரிக்கப்பட்ட அந்த ஜீப் வாகனத்தில் பொது மேலாளர் அவர்கள் சென்று அணிவகுப்பை பார்வையிட இருக்கிறார்கள். Our chief guest will now proceed to inspect the parade. Our chief guest is being accompanied by the IG cum Principal Chief Security Commissioner and Parade Commander. Our General Manager of the Southern Railway, Shri John Thomas, has taken over charge of the General Manager on the 19th of September 2019.
He is of the 1982 batch of Indian Railway Service of Electrical Engineers. Sri John Thomas started his career in Indian Railways in 1984 and has held several important assignments in Central Railway, South Central Railway, and Southern Railway. Sri John Thomas, sir, has initiated various innovative measures towards handling issues concerning public grievances, review of zonal performance on the critical aspects of safety, security, punctuality, operational efficiency, and business. He has led the zone to achieve a national level recognition in energy conservation. He has traveled widely for various training and study programs abroad. The first platoon is from Chennai Division and commanded by Sri Nagendra Bale, Sub-Inspector Chennai Central of Chennai Division. The second platoon is from the Chennai Division, commanded by Sri Mahendra Kumar Meena, Sub-Inspector, Chennai Beach of Chennai Division. மூன்றாம் நிலை பெண்கள் பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் அணி மிஸ் சாய் லீலா சப் இன்ஸ்பெக்டர் சென்னை எக்மோர் சென்னை டிவிஷன் அவர்கள் தலைமையிலான அணியினர் வழங்கும் அணிவகுப்பை பொது மேலாளர் அவர்கள் இப்பொழுது பார்வையிட்டு சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். The fourth platoon is from Railway Protection Special Force, commanded by Sri Vicky, Sub-Inspector Chennai Egmore of Chennai Division. The fifth platoon is from St. John's Ambulance, commanded by Sri Sundar Rajan, Corps Officer of St. John's Ambulance Brigade. இன்றைய விழா நாயகர் தெற்கு ரயில்வேயின் மரியாதைக்குரிய பொது மேலாளர் திரு ஜான் தாமஸ் அவர்கள் 1984ஆம் ஆண்டில் ரயில்வே பணியில் தன்னை இணைத்து கொண்டவர். தன் பணியில் ஒவ்வொரு நிலையிலும் தனிச்சிறப்புடன் திறமையுடன் முத்திரை பதித்த வித்தகர். ரயில்வே கோட்ட கூடுதல் மேலாளர், கோட்ட ரயில்வே மேலாளர், மின்துறை மின்மயமாக்கல் துறை பிரிவுகளின் தலைமை பதவிகள், கூடுதல் பொது மேலாளர் என பல உயரிய பதவிகளை அலங்கரித்த பெருமைக்குரியவர். துறை சார்ந்த பயிற்சிகள் நிகழ்வுகளில் கலந்து கொள்ளும் வகையில் துருக்கி, ஜூரிச், ஆர்லிகான் மற்றும் சுவிட்சர்லாந்து போன்ற நாடுகளிலும் நகரங்களிலும் தன் ஆளுமையை நிலைநாட்டி ரயில்வே துறைக்கு பெருமை சேர்த்தவர். இதோ காவல் படையினர் அணிவகுப்பை பார்வையிட்டு மேடை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறார் நமது மரியாதைக்குரிய பொது மேலாளர் அவர்கள். தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்து அணிவகுப்பை பார்வையிட்டு மேடை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கும் பொது மேலாளர் அவர்களுக்கு உளமார்ந்த நன்றியை தெரிவிக்கிறோம். அடுத்த நிகழ்வு தொடங்க இருக்கிறது. After inspecting the parade contingents, the chief guest is returning to the dais, accompanied by the Principal Chief Security Commissioner. The parade commander will now be returning to take his place on the parade ground in a short while. ஐஜி மற்றும் சீஃப் செக்யூரிட்டி கமிஷனர் அவர்கள் உடனிருக்க பொது மேலாளர் அவர்கள் அணிவகுப்பை பார்வையிட்டு மேடைக்கு வந்திருக்கிறார்கள். தொடர்ந்து வீரர்கள் அணிவகுத்து வந்து மேடையில் இருக்கும் பொது மேலாளர் அவர்களுக்கு தனது மரியாதையை செலுத்த இருக்கிறார்கள். The parade commander is now returning to take his place on the parade ground, and the march past will follow.
ஸ்ரீ டேப்ரத் சத்பதி, இன்ஸ்பெக்டர் காட்பாடி, ஸ்ரீமதி சந்தோஷா, உமன் சப் இன்ஸ்பெக்டர் சென்னை எக்மோர், இவர்கள் இருவர் தலைமையில் 5 நிலையிலான அணிவகுப்பு வீரர்கள் வீறு நடை போட்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். மேடை அருகில் நமது பொது மேலாளர் அவர்களுக்கு வீர வணக்கம் செலுத்த இருக்கிறார்கள். The wonderful march past is taking place in columns of platoons, and they will pay their respect to the chief guest while passing the dais. தெற்கு ரயில்வேயின் பாதுகாப்பை, சீர்மிகு ஒழுங்கை, புகழை பறைசாற்றும் வகையில் இந்த வீரர்கள் மிகுந்த பயிற்சியோடு இந்த அணிவகுப்பை மேற்கொண்டு இந்த விழாவிலே அந்த நிகழ்வை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். நாம் அனைவரும் அவர்களை கரவொலி எழுப்பி பாராட்டி மகிழ்ச்சி செய்வோம். இந்த இனிய விழாவிலே வருகை புரிந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து வீரர்களையும் இந்த நேரத்திலே நாம் உளமாற பாராட்டி மகிழ்வோம். The first platoon is from Chennai Division and commanded by Sri Nagendra Pale, Sub-Inspector Chennai Central of Chennai Division. ஸ்ரீ மகேந்திர குமார் மீனா, சப் இன்ஸ்பெக்டர் சென்னை பீச் அவர்கள் தலைமையிலான 2வது அணியினர் இப்பொழுது தனது மரியாதையை செலுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். The 3rd platoon is the women's platoon commanded by Ms. Sai Leela, Sub Inspector Chennai Egmore of Chennai Division. The 4th platoon is from Railway Protection Special Force commanded by Sri Vicky, Sub Inspector Chennai Egmore of Chennai Division. திரு சுந்தரராஜன், கோர் ஆஃபீஸர், சென்ட் ஜான் ஆம்புலன்ஸ் பிரிகேட் தலைமையிலான சென்ட் ஜான்ஸ் ஆம்புலன்ஸ் பிரிவினர் பொது மேலாளர் அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்திய வண்ணம் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். மிக சிறப்பாக அணிவகுப்பிலே கலந்து கொண்ட வீரர்களை பாராட்டுகிறோம், வாழ்த்துகிறோம். Let us all give them a good hand. Our Railway Protection Force ensures protection and security of the railway passengers area and the railway property. They also ensure the safety, security and boost the confidence of the traveling public in the Indian Railway. They work with the other departments of the railway in improving the efficiency and image of the Indian Railways. இனிய இந்த அணிவகுப்பிற்கு பெருமை சேர்க்கும் வகையில் திரு குளந்தன் சேகர், சப் இன்ஸ்பெக்டர் டிபிஜே அவர்கள் தலைமையிலான பேண்ட் வாத்திய இசைக்குழுவினர் மிக சிறப்பாக இசைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களையும் இந்த நேரத்திலே வாழ்த்துகிறோம், பாராட்டுகிறோம். மாபெரும் வீரர், மானம் காத்தோர் சரித்திரம் தனிலே நிற்கின்றார் என்ற வரிகளுக்கு இலக்கணமாக திகழும் இந்த வீரர்களின் அணிவகுப்பு இங்கே கூடியிருக்கக்கூடிய விருந்தினர்கள் மட்டுமல்லாது தெற்கு ரயில்வேக்கே ஒரு உத்வேகத்தையும் உற்சாகத்தையும் அளிக்கிறதென்றால் அது மிகையாகாது. இது நமது தேசம் கொண்டாடும் 75வது சுதந்திர தின பவள விழா நிகழ்வு. இந்த இனிய விழாவிலே மிகச்சிறப்பாக தனது அணிவகுப்பை நமது பொது மேலாளர்களுக்கு மரியாதை செலுத்திய வண்ணம் இவர்கள் தனது நிலை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். இதில் கலந்து கொண்ட ஒவ்வொரு வீரரையும் வீராங்கனையையும் உளமாற வாழ்த்துகிறோம், பாராட்டுகிறோம். Now the parade will advance in review order and will present general salute to the respected general manager. பொது மேலாளருக்கென பிரத்யேகமாக வழங்கப்படும் ஜெனரல் சல்யூட் நிகழ்வு இப்போது நடைபெற இருக்கிறது.
Now, may I request our General Manager to deliver his Independence Day message, please. மரியாதைக்குரிய பொது மேலாளர் அவர்களை சுதந்திர தின வாழ்த்துறை நிகழ்ச்சியை வழங்குமாறு பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Respected General Manager, Southern Railway. My colleague officers, supervisors, staff from headquarters and divisions, and families who are present here. President SRWWO, office bearers and members, representatives of the recognized trade union and associations, representatives of press and media, railway family members who have joined online. Good morning to all of you. I extend my heartfelt greetings to all of you on the 75th Independence Day of the nation. As we celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav, let us remember and pay homage to our freedom fighters who freed our country from the shackles of British rule. A befitting tribute to these great men would be to take this country forward to greater heights in all spheres. Indian Railways has consistently been geared to meet challenges and pull the wheels of development. The years 2020 and 2021 were taxing for the whole world due to the COVID pandemic. Indian Railways was no exception. I would like to quote Tony Robbins, who once said, "Every problem is a gift. Without problems, we would not grow." Southern Railway men and women showed their indomitable spirit in facing the challenges posed by the pandemic and emerging stronger. Our performance in the last 1.5 years has been defined by our fight against COVID-19. While we combated the first wave successfully, the second wave in April and May this year turned out to be more virulent. It saddens me to say we not only lost 152 railway employees to the pandemic, but also many of our railway family members. However, notwithstanding the personal tragedies, our employees came together to keep the railways running. Railways took the initiative to run oxygen specials to states which were facing oxygen shortage. Southern Railway handled 214 oxygen specials with coordination of all the departments. Mere words are insufficient to thank our medical team of dedicated doctors, paramedical and support staff who have, at great personal risk, been rendering service to railway personnel and their families. Our medical infrastructure has been strengthened by creation of separate wards and increasing the beds for COVID patients from 80 to 280 at Perambur during the peak of the pandemic. Further, a separate pediatric ward to attend to COVID-affected children is being developed at the new block of the new railway hospital, Perambur. Adequate availability of consumables and essential drugs for treating COVID and mucormycosis has been ensured. Contract medical practitioners and paramedical staff in various categories with support staff have been engaged to cater to the needs of COVID patients. Realizing that information was vital for relatives of COVID patients, a user-friendly application, COVID information system, was created. Our doctors also rang up relatives to update about the patient's health. COVID vaccination is now available at all our hospitals. Till date, more than 83,000 doses had been administered at our health facilities. I would also like to mention the role played by workshops and the stores department in combating COVID. The supply of oxygen tanks by our workshops to our hospitals ensured sufficient storage capacity for oxygen. Our stores department expedited the procurement of COVID-related equipments. Oxygen generators have been commissioned at Madurai Divisional Hospital, and 2 have been procured for Railway Hospital Perambur, one of which will be commissioned today.
Oxygen plants at other divisional hospitals are also being processed. All this would not have been possible without the active involvement of our accounts department, who worked tirelessly to get the proposals through. Southern Railway is thus geared up to manage any future waves of the pandemic. I am happy to inform you that we have had no major accidents so far this year. This has been possible to the various measures taken to ensure safety. During 2021, 68 LC gates were interlocked, the highest on Indian Railways. In the current year, 30 LC gates have been interlocked so far. All manned level crossing gates in Chennai, Salem and Palghar divisions have been interlocked. Electronic interlocking system has been provided at 21 stations from 2020 till July 2021. Second distance signal has been provided in the HDN route of Arakonam-Renigunda. Train detection system with multi-section digital axle counter has been commissioned at 4 stations. I am sure Southern Railway will continue to achieve high standards of safety and reliability. The COVID pandemic and the ensuing lockdown severely restricted our activities. However, despite the challenges, we achieved a loading of 26.85 million tons of freight in 2021. During April to July 2021, we have loaded 9.43 million tons, earning a revenue of rupees 943 crores. I would like to compliment the business development units in the divisions and headquarters for canvassing for new traffic. Southern Railway performed particularly well in the automobile loading, which increased by 36% and gave us an increment of 35% in earnings. The operation of fewer coaching services affected our parcel traffic too. However, Southern Railways could offset it to a large extent by running both leased and non-leased parcel cargo expresses. Passenger traffic was severely affected in 2021. However, this year we are running nearly 92% of our pre-COVID services and have so far carried 64 million passengers between April and July 2021. I am also happy to mention that 12-car memo services were inducted for the first time on the Ernakulam, Shoranur, Kannur sectors. It is also a matter of pride that punctuality percentage of Southern Railway for the period April 2021 to July 2021 is 97.6%, the second best among all zones of the Indian Railways. My compliment to all departments who have been instrumental in achieving this. Seamless and safe running of trains is possible only with infrastructure development and improved mobility. During the year 2020 to 2021, we completed doubling of 7 sections. During the first quarter of 2021-22, we completed Andipeti Theni section of the Madurai Bodhinayakur gauge conversion project, Tambram Gudvancheri section of Tambram Chengalput third line project, and Tatapare Millavatten section will be commissioned shortly. It is also expected that the doubling of the complete Trivandrum Mangalore section will be completed this year, with the completion of the doubling between Etamanur and Chingavanam. Speed increase over 14 sections has been achieved during April 2020 to July 21 and will be increased in 9 more sections soon. In 2020-2021, loop line speeds of 9 sections were increased and 27 permanent speed restrictions were relaxed. Our railway has also surpassed the board's target in deep screening, turnout renewal and well renewal. 70.87% of route kilometers available on Southern Railway is already electrified, and further 186 route kilometers of new lines have been electrified,
between April 2020 and July 2021. The effect of improved infrastructure and asset reliability is visible by the increase in speed of freight trains to 50.7 kilometers per hour during the first 3 months of 2021-2022. Southern Railway is committed to reduce its carbon footprint. 5 overage goods locos have been modified as dual-mode shunting locos, which can be operated with the battery or OHE. Use of regenerative braking in 3-phase electric locos has resulted in an energy savings of 103 crores during 2020-2021. We have also installed 4.85 megawatts capacity of solar rooftop plants. Further, our windmills have generated electricity of about 61.6 million units. I am also happy to share that Coimbatore Junction Railway Station has been awarded the Green Co Platinum Rating certificate by CII. It gives me great pleasure to inform you that S&T Workshop Podanur is amongst the first workshops in Indian Railways to get 5 ISO certifications under the Integrated Management Systems certification. Our railways, being largely a passenger-oriented railway, realizes the need to provide comfortable and safe traveling atmosphere for passengers. To ease movement, 65 ROBs or RUBs and 28 foot-over bridges have been completed during the period April 2020 to July 2021. Platforms have been extended in 11 stations and platform shelters provided in 42 stations. 10 lifts and 11 escalators have been commissioned. Wi-Fi facility has been provided at all 544 stations. To enhance passenger security, video surveillance cameras has been commissioned at 58 stations. Our security department has ably taken care of passengers' safety and security. During the period April 2020 to July 2021, 102 missing persons were traced, 579 runaway children have been rescued, 475 persons possessing stolen railway property, 329 touts and 58 criminals involved in theft passengers' belongings were arrested. The role of our RPF Jawans during the COVID pandemic has been noteworthy. They have constantly been on the front line in controlling the crowds at stations. For the safe travel of our passengers, RPF staff are deployed for escorting 139 mail express or passenger trains. Any organization is as strong as its workforce. Our employees are our backbone, and during these difficult times have proved their mettle. I thank all railway employees for their support and service. We are also committed towards their welfare. Every month, I give personal hearing to the staff and have their grievances redressed. Numerous welfare measures have been introduced and various apps developed to make staff access to information easier. On this day, we also take pride in recognizing the achievement of our sportsperson. Ms. V. Revati, Commercial Clerk, Madurai, represented India in Tokyo Olympics 2020 under the 4x400 mixed relay race. Shri S. Murali, Chief Reservation Supervisor, Palakkad, participated as a coach in Tokyo Olympics for athletics. During the current year, Shri R. Rajesh, Junior Accounts Assistant, Trivandrum, Shri A. Vivek, Deputy Chief Ticket Inspector, Trichy, and Shri N. Kalai Selvan, Commercial Clerk, Egmo, won gold in the 66th Senior National Ball Badminton Championship at Jaipur. Srimati Minimol Abraham, Chief Ticket Inspector, Palghat, has won silver in Senior National Volleyball Championship at Bhubaneswar. Ms. C. Kanimoli, Commercial Clerk, Chennai, has won gold in
100 meters hurdles in the 60th National Interstates Senior Athletics Championship at Patiala and 24th Federation Cup National Senior Athletic Championships. Ms. E. Baranika, Junior Clerk, PCPO's office, has won gold in pole vault, and Ms. Angel Devesia, Commercial Clerk, Ernakulam, has won gold in high jump in the 60th National Interstate Senior Athletics Championship at Patiala. Mr. Eleki Adasan, Commercial Clerk, Trichy, has got first position in 200 meters and second in 100 meters in the 24th Federation Cup National Senior Athletics Championships at Patiala. Mr. Ajit, Commercial Clerk, Katpadi, won bronze in the Senior National Weightlifting Championships held this month at Patiala. I applaud all the sports persons for their stellar performance. The Bharat Scouts and Guides have been actively helping administration in promoting COVID awareness. The Civil Defense Organization has utilized the online teaching mode to provide disaster management training to our employees. I compliment the members of both the organization. Our trade union and the associations have been always supporting us. I would like to sincerely thank and extend my best wishes to them. SRWWO has been rendering outstanding welfare activities. My best wishes to Dr. Beena John, President of SRWO Headquarters Organization, and all their members. To conclude, I would like all of you to remember the words of Sardar Vallabhbhai Patel. Each citizen of India must remember he is an Indian and has every right in the country, but with certain duties. On this 75th Independence Day, I urge my railway brethren, let us do our duty towards the nation. Let us together ensure our nation moves ahead from strength to strength. Once again, I thank one and all of you for making this celebration a grand success. Jai Hind. Thank you very much, sir, for your appreciation and compliments to all the departments of the Southern Railway. இனிய சுதந்திர தின உரையை ஆற்றியிருக்கும் பொது மேலாளர் அவர்களுக்கு விழாவின் சார்பிலே நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவிக்கிறோம். தொடர்ந்து Now may I request our General Manager to felicitate the COVID-19 warriors. முதலில் ஒரு சாதனையாளர் இந்த விழாவிலே கௌரவிக்கப்பட இருக்கிறார். Shri K. Sundararajan, Corps Officer of St. John's Ambulance Brigade, Southern Railway, is going to be awarded St. John's Ambulance Gold Medal, duly approved by the Honorable President of India for his conspicuous services rendered in the furtherance of the St. John's Ambulance Brigade activities. மாட்சிமை தங்கிய குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதலோடு இந்திய செஞ்சிலுவை சங்கம் மற்றும் இந்திய சென்ட் ஜான் ஆம்புலன்ஸ் அமைப்பு சதர்ன் ரயில்வே டிஸ்ட்ரிக்ட் சென்ட் ஜான் ஆம்புலன்ஸ் பிரிவின் மிகச்சிறந்த பணியாளராக திரு கே சுந்தரராஜன் கோப்ஸ் ஆஃபீஸர் அவர்களை தேர்வு செய்து சென்ட் ஜான் தங்கப்பதக்கம் வழங்கி சிறப்பித்திருக்கிறது. தற்போது மரியாதைக்குரிய பொது மேலாளர் அவர்கள் அந்த தங்கப்பதக்கத்தினையும் சான்றிதழையும் திரு கே சுந்தரராஜன் அவர்களுக்கு வழங்கி கௌரவிக்கிறார்கள். Our respected General Manager of Southern Railway is presenting the gold medal and the certificate to Shri K. Sundararajan, Corps Officer of St. John's Ambulance Brigade. A certificate of appreciation and felicitation from our Southern Railway is also given by our General Manager to Shri K. Sundararajan, St. John's Ambulance Brigade. தொடர்ந்து கொரோனா முன்கள பணியாளருக்கான விருதும் திரு கே சுந்தரராஜன் அவர்களுக்கு விழாவின் போது வழங்கி சிறப்பிக்கப்படுகிறது. பொது மேலாளர் அவர்கள் அந்த சான்றிதழையும் வழங்கி சிறப்பிக்கிறார். For the tireless services of the doctors, nurses, sanitation workers, and police personnel, government officials from the Southern Railway Department, we are bestowing recognition on this auspicious 75th Independence Day celebration. Here are the representatives from the various departments of the Southern Railway who will be receiving the certificates on the dais from our General Manager. From the medical department, we have Dr. P. Hemalata, ACHD, RHPER, who will be receiving a certificate of recognition from our General Manager. அடுத்ததாக டாக்டர் வி காமாட்சி செல்வம்
ஏசிஹெச்டி ரயில்வே ஹாஸ்பிட்டல் பெரம்பூர் அவர்கள் விருதினை முன்கள பணியாளர் விருதினை பெறுகிறார். 7 மருத்துவர்களுக்கான விருதினையும் சேர்த்து டாக்டர் காமாட்சி செல்வம் அவர்கள் இப்போது பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். Shri Simi PD, SNS RHPM, Perambur, will be receiving 13 other COVID warriors certificates along with this appreciation certificate. ஸ்ரீ ஜி.வி. கண்ணன் HA அவர்கள் இப்போது சிறந்த முன்கள பணியாளருக்கான விருதினை பெறுகிறார். 16 பேருக்கான விருதினையும் சான்றிதழையும் சேர்த்து திரு கண்ணன் அவர்கள் இப்போது பெற்றுக்கொள்கிறார். Shri Andrew Dallas, FTC HA, is receiving his certificate of appreciation along with 16 other COVID-19 warriors who had worked along during this pandemic. The next is from Security Department, Sri Sethu Madhavan, Assistant Security Commissioner, NS of Chennai Division. Sri Sethu Madhavan, Assistant Security Commissioner of Chennai Division. Will be receiving his certificate along with 20 other certificates from our GM sir. Shri Angad Kumar PC CW Perambur is receiving 21 certificates of appreciation along with his from our respected GM sir. ஸ்ரீ சி. கோபாலகிருஷ்ணன் ASIPF MAS அவர்கள் அடுத்த விருதினை பெறுகிறார்கள். 21 பணியாளர்களுக்கான விருதினையும் சேர்த்து திரு கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் நமது பொது மேலாளர் அவரிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்கிறார். ஸ்ரீ சி. கோபாலகிருஷ்ணன். Sri M. Gobinath, Head Constable, Passenger Security Cell, is receiving the certificate. Sri M. Gobinath, Head Constable, Passenger Security Cell. Srimati P. Bama, Head Constable, is receiving the COVID-19 Warriors Appreciation Certificate along with 23 certificates of her colleagues from the GM sir. B. Mama, Woman Head Constable, will you welcome? தொடர்ந்து சென்ட் ஜான் ஆம்புலன்ஸ் வாலண்டியர்ஸ் முன்கள பணியாளர் விருதினை பெறுகிறார்கள். டிஜோ குரியகோஸ் ஆம்புலன்ஸ் ஆஃபீஸர் அடுத்த சான்றிதழை பெறுகிறார். 25 பேருக்கான சான்றிதழையும் MMC மற்றும் PTJ சார்பாக ஸ்ரீ டிஜோ குரியகோஸ் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்கிறார். Shri A. Nazareth Kumar, Corps Officer, is receiving his certificate of appreciation along with 51 St. John's Ambulance Volunteer certificates from the Madras and Madurai Division. ஸ்ரீ டி. ஆப்ரஹாம், காப்ஸ் ஆஃபீஸர், அடுத்ததாக சான்றிதழை பெற்றுக்கொள்கிறார். பெரம்பூர் பகுதியின் 32 பணியாளர்களுக்கான விருதினையும் திரு ஆப்ரஹாம் அவர்கள் மரியாதைக்குரிய பொது மேலாளர் அவர்களிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்கிறார். Our nation's corona warriors in the form of St. John's Ambulance Volunteers, Gauri Shankar sir, the ambulance member, is receiving 30 other appreciation certificates from the ICF. Shri R. Ravi Kumar, Divisional Commander of the St. John's Ambulance Volunteers, is receiving 53 other certificates along with his from the TPJ and GOC Division. Thank you very much, sir, for honoring our COVID-19 warriors. Thank you, sir.
பெருந்தொற்று கால முன்கள பணியாளர்களின் சேவையை நன்றியோடு நினைவு கூர்கிறோம். அவர்களுக்கு உளமார்ந்த நன்றியை இந்த நேரத்திலே பதிவு செய்கிறோம். Now we will be having the dispersal of the parade. Our parade commander will take permission from the chief guest to march off the parade. அணிவகுப்பை முறைப்படி நிறைவு செய்வதற்கான அனுமதியை பொது மேலாளர் அவர்களிடமிருந்து பெற்று சென்று கொண்டிருக்கிறார் திரு டெப்ரத் சத்பதி அவர்கள். You can see the colorful fireworks. The parade commander, second in command, and the platoon commanders are requested to fall in line near the dais. They will be introduced to our chief guest, the general manager. சிறப்பான வகையில் அணிவகுப்பில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்த அணிவகுப்பு வீரர்கள், ரயில்வே பாதுகாப்பு படை வீரர்கள், சென்ட் ஜான்ஸ் அமைப்பினர் இப்பொழுது தனது படை வீடு திரும்பும் நிகழ்ச்சியில் இருக்கிறார்கள். தனது இருப்பிடம் நோக்கி செல்வதற்கான நிகழ்வு. செல்லும் நிலையில் பொது மேலாளர் அவர்களுக்கு தனது மரியாதையினை செலுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். இதனை தொடர்ந்து இந்த அணிகளின் தலைவர்கள் நமது பொது மேலாளர் அவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்து வைக்கப்படுவார்கள். श्री डेब्रत सतपति, श्रीमती संतोषा, श्री नागेंद्र बाले, श्री महेंद्र कुमार मीना, मिस साई लीला, श्री विकी, श्री सुंदरराजन ஆகியோர் இப்போது ஐஜி கம் சீஃப் செக்யூரிட்டி கமிஷனர் அவர்களால் நமது பொது மேலாளர் அவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்து வைக்கப்படுகிறார்கள். Now we request Sri Birendra Kumar, Principal Chief Security Commissioner, Southern Railway, to lead the chief guest for introducing the parade commander and the platoon commanders. Thank you, sir. ஸ்ரீமதி சந்தோஷா அவர்கள் அறிமுகம் செய்து வைக்கப்படுகிறார். திரு நாகேந்திர பாலே, சப் இன்ஸ்பெக்டர் சென்னை சென்ட்ரல் அவர்கள், ஸ்ரீ மகேந்திரகுமார் மீனா, சப் இன்ஸ்பெக்டர் சென்னை பீச் அவர்கள், ஸ்ரீ விக்கி, சப் இன்ஸ்பெக்டர் சென்னை எக்மோர் அவர்கள், ஸ்ரீ சுந்தரராஜன், கோர் ஆஃபீஸர் சென்ட் ஜான் ஆம்புலன்ஸ் பிரிகேட் அவர்கள் மற்றும் பேண்ட் இசைக்குழுவின் தலைவர் ஸ்ரீ குழந்தன் சேகர் அவர்கள் ஆகியோர் பொது மேலாளர் அவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். தொடர்ந்து 3 வர்ணங்கள் தாங்கிய வண்ண பலூன்கள் நமது பொது மேலாளர் அவர்களால் பறக்கவிடப்பட இருக்கிறது. இந்த சுதந்திர தின பவள விழாவை தெற்கு ரயில்வே மிக சிறப்பாக கொண்டாடியிருக்கிறது என்பதை நினைவு கூறும் வகையில் வண்ணமிகு பலூன்கள் இப்போது வானில் பறக்கவிடப்படுகின்றன. The spectators will give a good hand உங்களது as பலத்த the கரவொலியோடு tricolor symbolizing courage, truth and prosperity is being lit up in the air. நமது விழாநாயகர் அவர்கள் வண்ண பலூன்களை வானில்
பறக்க விடுகிறார்கள். அனைவரும் பலத்த கரவொலி எழுப்பி இந்த நிகழ்ச்சியை நாம் மகிழ்ச்சியோடு கொண்டாடுவோம். Next follows with cultural program. First program is from RPF department. Of COVID awareness flash mob dance and skit. தொடர்ந்து இந்த இனிய விழாவை மேலும் சிறப்பிக்கும் வகையில் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. முதலில் ஆர்பிஎஃப் குழுவினர் வழங்கும் இனியதொரு விழிப்புணர்வு நிகழ்வு. ஃப்ளாஷ் மாப் என்ற அமைப்பிலான இந்த பெயரிடப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த கலை நிகழ்ச்சியை இப்போது ஆர்பிஎஃப் அணியினர் இணைந்து வழங்க இருக்கிறார்கள். Now we will be ready to see the cultural events which has been shortened because of the pandemic. First in the list, we have the flash mob by the RPF. This is not just an entertainment with dance and song. They are also going to bring in the awareness to us and to the public during this corona pandemic season. Flash mob என்பது கூட்டம் நிறைந்த பகுதிகளில் திடீரென தோன்றி பிரபலமான பாடலுக்கு நடனமாடி பார்வையாளர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து பின்னர் விழிப்புணர்வு கருத்தை நாடகமாகவோ தனி நடிப்பாகவோ வழங்குவதே நிகழ்ச்சி. இதோ நமது ஆர்பிஎஃப் நண்பர்கள் கொரோனா என்ற கொடிய நோய் தாக்காமல் இருக்க, நோயை தடுக்க விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகிறார்கள். பொதுமக்களால் பெரிதும் விரும்பி பார்க்கப்பட்ட நிகழ்ச்சி இது. யூடியூபில் 75 லட்சம் ரசிகர்களை ஈர்த்த ஒரு நடன நிகழ்ச்சி. எப்படி இதனை வழங்குகிறார்கள், வாருங்கள் கண்டு மகிழலாம். Yes, today we will now be witnessing a flash mob which is going to be performed by the RPF of the Chennai division with a view to create COVID awareness. This had been performed in the Chennai Central, Egmore and major stations, which was highly appreciated by the public. And their performance was uploaded in the YouTube, which had gained them more than 75 lakh viewers. This is not just song and a dance. It is also creating an awareness during this corona pandemic season. Just watch and find out.
Pandemic season. Thank you. Next in a cultural program, we are going to have a national சதர்ன் ரயில்வே ஸ்போர்ட்ஸ் அசோசியேஷன் ஏற்பாடு செய்திருக்கும் பாக்ஸிங் டயஸை தெற்கு ரயில்வேயினுடைய ஜெனரல் மேனேஜர் திரு ஜான் தாமஸ் அவர்கள் இப்போது திறந்து வைக்கிறார்கள். தெற்கு ரயில்வே விளையாட்டு அமைப்பிற்கு மேலும் ஒரு மைல்கல்லாக விளங்கக்கூடிய இந்த பயிற்சி மையத்திலிருந்து நிறைய ஊழியர்களும் ரயில்வே குழந்தைகளும் பயிற்சி பெற இருக்கிறார்கள். அதற்கான ஒரு மிகச்சிறந்த துவக்கமாக இந்த நிகழ்வு பார்க்கப்படுகிறது. Our General Manager, Sri John Thomas, is inaugurating the boxing stage in this great Perambur Railway Stadium, which is an asset to the Southern Railway Sports Association Authority. This also acknowledges that sports is a part of our daily lives. சதர்ன் ரயில்வே விமன்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள், தெற்கு ரயில்வேயினுடைய உயரதிகாரிகள், ஊழியர்கள், தொழிற்சங்க தோழர்கள் என அனைவரும் கூடியிருக்கும் நிலையில் குத்துச்சண்டை பயிற்சி மையம் இப்போது திறந்து வைக்கப்படுகிறது. மரியாதைக்குரிய பொது மேலாளர் அவர்கள் இந்த பயிற்சி மையத்தை திறந்து வைத்திருக்கிறார்கள். Thank you, sir. Thank you very much, sir. The inauguration of the boxing stage has been done by our chief guest and our general manager.
Our GM is on the boxing stage right now, inspecting the way in which it has been constructed and all the other things there in it. Our GM and the other dignitaries are inside the box. On the boxing stage. தெற்கு ரயில்வே கொண்டாடும் 75வது சுதந்திர தின பவள விழா நிகழ்வில் ஒரு மிகச்சிறந்த நிகழ்வாக இந்த விழா நிகழ்ச்சி பார்க்கப்படுகிறது. பொது மேலாளர் அவர்கள் அந்த பாக்ஸிங் நடைபெறக்கூடிய அந்த பாக்ஸில் அதற்கான உபகரணங்களை அணிந்து கொண்டு நின்று கொண்டிருக்கிறார். தெற்கு ரயில்வே மட்டுமல்ல, வேறு எந்த ரயில்வேயிலும் காண கிடைக்காத ஒரு காட்சி இது. பொது மேலாளர் அவர்கள் விளையாட்டுத்துறை அமைப்பை ஊக்கப்படுத்தும் வகையிலும் மேம்படுத்தும் வகையிலும் பாக்ஸிங் பயிற்சியில் இப்போது ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார். ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிகழ்வாக இது பார்க்கப்படுகிறது. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ மேம். We are privileged to have a GM doing boxing on the boxing stage there for us, thus showing that he encourages sports to the maximum. Thank you very much, sir.
இதுக்காக நான் ஒரு கோட்டை விட்டுனா பொட்டி 50 ரூபா இருக்கும் 100 ரூபா கொண்டு கட்டணும். பட் சைடில் ஒரு ஸ்லோப் கொடுத்தானா ஒரு பொட்டி நம்ம பாடம் அப்படி எடுத்துப்போம். எல்லா ஸ்டெப்லையும் நம்ம லிஃப்ட் எதிர்பார்க்க முடியும். பெரம்பூர் மாதிரி
சதர்ன் ரயில்வே ஸ்போர்ட்ஸ் அசோசியேஷன் அமைப்பின் மூலமாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட பாக்ஸிங் பயிற்சி மையத்தை திறந்து வைத்திருக்கும் பொது மேலாளர் அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவிக்கிறோம். இனிய இந்த நிகழ்வோடு நமது சுதந்திர தின விழா நிறைவுக்கு வருகிறது. தொடர்ந்து கால்பந்தாட்ட மைதானத்தை Thank you very much, sir. ஐனாவரம் கிரவுண்டில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் ஃபுட்பால் மையத்தையும் பொது மேலாளர் அவர்கள் திறந்து வைக்க இருக்கிறார்கள். We also have the inauguration of the Ainavaram football court. We have come to a close of today's celebration. Let's depart with oneness of Indian spirit within us, and let us remain united in all the good things that we perform. Jai Hind. ஏழை என்றும் அடிமை என்றும் எவனுமில்லை ஜாதியில் இழிவு கொண்ட மனிதர் என்பது இந்தியாவில் இல்லையே. வாழி கல்வி செல்வம் என்று மனமகிழ்ந்து கூடியே மனிதர் யாவும் ஒரு நிகர் சமானமாக வாழ்வோம் என்று சொல்லி நமது தெற்கு ரயில்வே 75வது சுதந்திர தின பவள விழா நிகழ்வுகள் நிறைவடைகின்றன என்பதை தெரிவித்து வந்திருந்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறோம். நன்றி, வணக்கம்.